Na mimi ninataka nimwambie neno moja waziri wa sports Ababu Namwamba. Mambo ni matatu. Abadilike, arekebishe ama ahame. Mheshimiwa, maybe we can start by your introduction. Yes. Majina naitwa Cherargei. Mimi ni senator wa Nandi na vice chairperson wa County Public Accounts Committee at the Senate Republic of Kenya. Now, Senator, today's event was a success event because we saw many head of states wameweza ku attend. Maybe summarize for us, how was the day? No, I think it is brilliant because now we are having a serious conversation about climate change. It looks like climate change before many years ago, like a decade, was not a topic that was being conversed. But with adverse effects of change, I'm happy we are talking about how to reverse the adverse effect of the degradation as human through pollution, through farming, soil erosion, among other factors. But I'm more happy that we now need to include what we call carbon taxation, carbon credits to countries that don't emit a lot of carbon. I'm happy also this conversation has extended to a level of talking about international reforming, international finance system to be fair to most of the developing countries. So this has been a great day, and I'm happy for the first time the African countries and the African heads of states are coming to sit down under the leadership and the host of His Excellency President William Ruto and the African Union. And I'm happy that the United Nations Secretary General Antonio Guterres was in Nairobi so that this voice can be felt at United Nations General Assembly so that we can have what we call ratified, because you find most of the developing countries and the third world countries have never had an opportunity of sitting on the highest table on engaging in issues that affect Africans. So I hope from here when we go to COP28 we should be able to have resolutions and commitments tomorrow that will not only change but will bring African countries to the same table among other developed countries across the world. Senator, tuliona pale kwa mitandao watu wengi walileta tatuishi kidogo, wakasema viongozi maybe hawaelewi climate change, viongozi maybe hawana idea nini inaendelea. No, sidhani, nafikiri pia unajua sisi wote, mimi kwa mfano mimi ni wakili, kuna wale wanasayansi, kuna walimu, kuna wale walikuwa makanga, kuna wale mahasla. Haimaanisha kwamba nini mambo kujifunza, na nataka nikuambie hii mambo ya tabia nchi watu wengi hawaelewi, kwa sababu mambo ya climate change ni jambo ambayo imeanza kupata umaarufu kwa muda mfupi uliopita, kwa sababu tumeona floods, tumeona weather changes, tumeona the rainfalls that are rare. When you go to America, among other continents, there is a change of tornadoes. Kuna mitu kama soil erosion, kuna vitu mingi like you remember Kenya juzi tulikuwa na longest drought in the history, wildfires, unprecedented. Hata unaambiwa ile Antarctica penye kuna hii nini ice imeanza ku melt, which means that the general temperature of the world is rising up. So it is not a tradition that we were expecting as before. So nafikiri tutafunzana tu. Umeona juzi tumepitisha sheria ile ya climate amendment bill ambayo imesainiwa na rais juzi, kuleta ile hata counties, kwa sababu mimi ni senator na tunatetea mambo ya counties. Tunataka tuone counties pia katika pale mashinani wananchi wako, pale mahaslas wako wajumuishwe kuleta mambo ya tabia nchi, waelewe ni nini. Tukisema climate change tunajaribu kureverse hai, tumesema tunapanda 15 billion trees. Haimaanishi ni serikali. Mimi kama mwananchi wa kawaida kule Nandi, kule Nairobi, najua Kanairo watu hawapandangi miti, lakini hizi streets ama sehemu ambazo unakuishi, those are vitu kama kuprevent soil erosion, kama kupunish. Umeona kama hii city iko na industries ambazo zinatoa zile pollution ambayo inaharibu mambo ya hewa katika taifa letu la Kenya. Nataka tuwasamee wale viongozi waelewe, lakini hii ni jambo ambalo tunajifunza polepole, tuelewe ndio mambo ya tabia nchi ama climate change tuweze kushughulikia kwa wakati unaofaa, hasa kupitia mambo ya sheria na commitment ya serikali. Mheshimiwa, vile vile tumemwona kiongozi wa upinzani hapa Raila Amolo Odinga ameweza kukua hapa. Wewe kama unajua swala la tabia nchi ni swala la kitaifa. Sijui kama wewe unalionaje ili swala na uwepo wake hapa. Mimi nafikiri hakukuwa na, unajua nilikuwa nimeshtuka kidogo akiwa Narok. Alikuwa amesema hii si priority, lakini nimeshangaa kumuona mambo mawili ambaye nimeona hapo
ni kuwa amekubali na ametii kuwa rais wa Kenya ni William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza iko imara. Na unajua watu wengi wakati William Ruto aliomba kura walikuwa wamesema yeye hana network ya huko nje, walikuwa wanasema hako na network ya hapa Kenya. Na nimefurahi viongozi wote wameweza kukuja, hata wale nimeketi na viongozi wa Azimio. Hii ni jambo I want to agree with you na ndugu yangu hapa, this is not only a Kenyan issue, it's not even an African issue, it's a worldwide issue. Inamaanisha saa ile tuna jambo la Kenya mzima, tunaweka tofauti zetu za kisiasa na tunakuja kwa mesa tunajadiliana. Hii ndio tunataka tuone kwa ile mambo yetu ya kindani ndani. Haimaanishi tu ikifika international issues we come and sit, but when it is issues ile ingine tunaenda kupigana kunini kukorofishana, we can still sit and have a conversation and define the destiny of this country without necessarily inconveniencing anybody. Lakini nimeona hata nimekuwa huko ndani, baba amekaa throughout, amekuwa strong, amesikiza kabisa yale na amesikia Rais William Ruto akiongea kama rais wa Kenya, na hiyo ndio imenifurahisha. La mwisho mheshimiwa, swali la kizushi kidogo. Tumekuona pale kwa mtandao, you've been firing from the hip. Yes. Sijui Ababu na Namwamba, shida iko wapi? Shida iko wapi mheshimiwa? Kesho nitakuwa katika redio moja tajika Kenya, na mtajua hiyo redio nikiongelea mambo ya accountability kwa mambo ya masuala ya sports. Sisi wote hapa ni vijana, na ukitaka kupatia nafasi vijana lazima uchunge sports. Tukiwacha sports iharibike, inamaanisha vijana wengi katika taifa letu la Kenya ambao wanategemea masuala ya sports wataumia. Na mimi ninataka nimwambie neno moja waziri wa sports Ababu na Namwamba. Mambo ni matatu. Abadilike, arekebishe ama ahame. Hiyo ndio mambo matatu, ama aende mbinguni, lakini aende mbinguni kwa sababu watu vijana wengi hakuna. That is when our young people can get value. Ukienda katika hizi mitaa zote unapata vijana sasa wanacheza volleyball, wanacheza football. Mimi ninakotoka huko Nandi, vijana walali saa 10 wanaanza kukimbia. Na si hawa si night runners. Hawa ni vijana tu wanajaribu kutafuta gold. Lakini wakifika huko wanadharauliwa, hawalipi. Kwa mfano, walikuwa wameambiwa na waziri na sports kuwa walitakana kulipwa $300 per night. Walilipwa $60 per night. Na mtu wana nini na mambo ingine. Mimi sina shida na content creators. Mimi sina shida. Hata mimi naonga TikTok, lakini kuanzia saa 7 sionange TikTok kuanzia saa 7 mpaka saa asubuhi. Naonanga TikTok kuanzia saa 1 mpaka saa 5 ya usiku. Mimi sisemi content creators ni watu wabaya. But the point I'm trying to make, turudishe ile mpira bahali ilikuwa. Turudishe ile sports bahali ilikuwa, athletics. Turudishe volleyball pale ilikuwa. Turudishe netball. Na mimi niko na Ababu hapa bamba kubamba. Na bunge la Senate, bunge la kitaifa, juzi akaambia iko talanta hela, kuona ni talanta hewa. Hiyo ni mambo ambayo tunatakana kushughulikia katika mambo ya sports. Lakini ukitaka hii mambo yote, kesho nitakuwa katika redio moja tajika. Nafikiri mtapata kwa mtandao, ndaweza kusema hii sekta ya sports nini na nini tufanye. Ndio hao vijana, my only concern is the young people to get value for what they are doing. Absolutely. If they are footballers, they are volleyballers, they are netballers, they are athletes, they are content creators. Hakuna haja watu wanakula pesa yao hapa. Kama hii Special Olympics ya Germany, wanasema ati 500 million ilitumika. Na unajua wakati unaenda Special Olympics wanaunda what we call special village, Olympics village. No one pays. But akakuja kudanganya sisi ati tumelipa 500 million. Hiyo ndio uwizi na ufisadi ambaye rais amesema kujaribu kutibu hiyo mambo ya ufisadi. Itakuwa tu mambo matatu, jela, kwenda mbinguni ama kuhama. Na hiyo ndio ama ahame. Hiyo ndio mambo ambayo, lakini tutasema akikuja Senate. Kiongozi, maybe ungependekeza nini kwa Ababu na ungependekeza maybe resign, ungependekeza kuna mtu ambao unapendekeza? No, si nimesema kama hatashindwa kurekebisha ile uchafu iko sports ministry. Kama sports fund. Unajua sports fund inatumika wanaenda kufanya naye dance. Na sports fund inatakana kudevelop stadiums, kupatia vijana nafasi za kazi. Hiyo ndio sports fund. We have ring fencing for only sports activities. Na kitu na rewards. Umeona juzi Faith ameenda kukimbia anapewa 10 million. Tunataka tuweke katika sheria ndio siku zijazo tuseme hata percentage fulani, ukishinda gold upewe percentage fulani ambayo umeshinda huko. Mambo ya KRA wasikuwe wana tax vijana yetu. Ukishinda award huko Faith
asikuja apigwe tax hapa. Kama nani huyu Victor Wanyama anachezea mpira huko nje, akipata pesa zake asipigwe tax hapa. Kama Wanyonyi, kama huyu 100 meter sprinter, tunataka hizo ndio vitu tunataka Ababu alete katika bunge. Hii sarakasi ya kuandika watu kwa Twitter kutisu sisi wengine na social media haitasaidia sports. The only nangojea na tangu 1 year aingie kwa ofisi, hakuna hata even a single proposal ameleta kuambia Senate ama National Assembly murekebishe hii sheria kusaidia wana michezo. Na nimesema kwa mfano reward system, mambo ya KRA, na pia kuna changamoto, na nataka niulize vijana, kuna changamoto ya anti-doping issues, kutumia ile ya kupasha misuli. Hiyo ndio vita tuko naye, na Kenya might be banned if we don't address the issue of doping in this country. It will be very sad, because if Kenya is banned by FIFA or banned by World Athletics Organization because of doping, it means young people will not go out there and run and earn their living as the young people in sports. Mutatafuta siku moja tuseme kwa mapana. Ningependa kumwalika kiongozi wa vijana nchini, ameweza kupanga climate summit for the youth. Anajulikana kama Anita Sonia. Yes. Maybe uweze kujiona naye, maybe uweze kuongea naye bila akwambia maybe amewapangia nyinyi wabunge. Yes. Nilikuwa naona anataka kuingia siasa, alikuwa ameomba kiti ni yeye. Okay, yes, the Green MP. Nitaongea na mheshimiwa kidogo. La, niliona walikuwa na General Assembly ya vijana. Yes. Yeah, that was good. Labda tu kile ningependa kusema, jana tumekuwa na interview ya one of our members of parliament. Yes. Akiulizwa mambo ya climate change. Na hiyo haimaanishi kwamba nyinyi wabunge hamjui climate change. Yes. Lakini do you think there should be a capacity building for our legislators? Sababu we are talking about climate financing hapa. Lakini when the financing comes, we need you for accountability. Yes. We need you to allocate the resources to the rural community. Yes. Yeah. No, I agree with you that unajua ile parliamentary caucus ya climate, we expect them even to waweke retreat na walike watu kama wewe, the Green MP, other organizations who deal with climate financing and understanding. And we already, if you see our parliamentary caucus chaired by Homa Bay Senator, it is doing a wonderful job, because these are, now what we need is the support from the speakers of National Assembly and the Senate, and then you who are great actors who understand the challenges with the environment and climate, you can come in and capacity build. I agree there is still a big challenge, not only with members of parliament, even wananchi wa kawaida hawaelewi. Ukipita hapa kwa barabara za hii Kanairo, uulize kuna kitu inaitwa climate summit, wanashangaa hiyo ni mambo ya mvua, kunyesha, jua na mambo ya drought na nini. So inamaanisha everybody, kwa sababu niliuliza wananchi fulani, mnajua climate summit ni nini? Wakasema hapana, tumeona tu mvua imechelewa, hatuoni mawingu, hatuoni ile maji ya kitambo ilikuwa inanyesha. So I agree with you that na ya mwisho pia mkuje mtufanyie capacity building, ndio tusaile tunafanya sheria. Tufanye sheria kulingana na ile, kwa sababu ukiuliza wabunge wengi, what is carbon credit, what is carbon taxation, what is climate financing, na hiyo vitu ndio we need to come and sit and agree, and I agree with you 100%. But I think during COP27, through the chair of Climate Change Caucus in Senate, yes, after COP27, yes, he has always had, yes, he has always had plans to do the capacity building for those that you have mentioned, and even the UNFCCC processes. Yes. So nafikiri what is just remaining is the support. Lakini it's different kama mwananchi haelewi na mwanasheria haelewi, hiyo ni tofauti kabisa. Na pia you need to thank, I think the first time as a country we should be proud of our president, because he's the one taking lead. Yeah. You know, and you know, young people, you should know this, some of us have been in leadership for some time. When you lack what you call political goodwill, it is hard to implement some of these decisions. And if you had the goodwill from the highest office in the land, you can imagine the changes that will come about. And I'm happy even the opposition leaders join, and I think now when we have everybody on board, the pushing of agenda of climate issues will be very easy for this country. Right. And I think that is brilliant. Tutatafutana siku nyingine tuseme mengi. Alright, yes, asante sana.